To the Spice Show. Yes, indeed. Welcome to the Spice Show. To all of you who are tuned in live on Facebook, all of you who are tuned in live on our airtime.pro, that is RFM 99 on our Radio Garden app. If you do not have it, ebu enda pale kwa App Store, download the Radio Garden app, and then check out RFM Limuru. Utatukuta hapo, tuko hapo sana. And my name is Uncle Mike the Baker, and I'm super duper excited to be with you today. And today in the building, I have an amazing lady. Her name is Natasha Evans. Now, today is, I think it's my second day meeting her, and I'm excited to get to know her. But she has an amazing song that has been a blessing to me for the last 2 weeks, ever since I got to hear her, wakati nilipata kuisikiza mara ya kwanza. And let's just get to enjoy her music right here. She comes in live and she's going to be performing for the very first time ever right here on the Spice Show, her new song Kiradimo. Natasha, twende kazi. Ona ikege koro nidera twekania mikuru eduma ninene ayeku nidigetiera ningukoro mwadi wene korago uri hamwe nani nowe mwadhi wakwa beautiful song right there, Kiradimo. My goodness, we have to play this one kidogo right back. I love it. Kiradimo yaku
nikioni kwenda nafakira dime nigonira hoya ona ikigikorwo nidira twekania mikuru eduma minene yageku nidigetiera ningukorwo mwathi wene koragwo uri hamwe na nie Torera Yes, it's another beautiful day that the Lord has made. What a beautiful way to kickstart our Easter holiday, our Easter Sunday right here. And ladies and gentlemen, allow me to introduce you to Natasha Evans. Karibu sana. Asante. How are you? I'm good. Yes. Yes. Kwani hujakunywa chai? Nimekunywa. Oh. Yeah. Sawa sawa, karibu sana kwenye Spice Show. Asante. Yes, and leo tunataka kujua zaidi. First of all, thank you for this song. This is definitely a very beautiful song. Yes. Yes, such a blessing. And even before we get to the song, let us know, who is Natasha Evans? Oh, Natasha Evans is a born-again Christian. Yes. Mwimbaji wa nyimbo za kumsifu Mungu. Yes, na nampenda Yesu. Ah. Yes. Wow, awesome. Yes, na nimeokoka. Nampenda Yesu. Wow. Yes. Amazing. Hii season inakutreat aje? Hii season. Unajua sasa kuna wale wenye tumefungiwa, wale wenye wamefungiwa makazi wako nyumbani, lakini wewe bado uko kazi. Niko kazi lakini bado mambo sio vile kama kitambo. Sasa hii mambo kila mahali. Yani watu wameelewa. Hata pale kazini kwetu bado tunaona watu wanahangaika. Yes, but we are still praying that everything itakuwa sawa. All right. Yes. Sawa sawa. So karibu sana. Let's get to know you today. So what is your nini? Unajua saizi kuna so much anxiety yenye inaendelea. You know, so many people are going through a period of time yenye ni ngumu. Of course, we went through this last year. So, but this year inakaa a little bit different. So for you, what are you anxious about this season? Okay, mimi kama last year ilikuwa mwaka ule naweza sema ati ni mwaka mgumu sana kwa maisha yangu. Cause hata mimi nilikuwa nimesimamishwa kazi. Wow. Yes, sikuwa kazi. And ikakuwa difficult sana. Hata nikaambia Mungu na kuomba hii mwaka ingine ikikuja tafadhali kuwe mwema kwangu. Na by the way nimeona hii mwaka it's a blessing to me. Ndio nimeweza kurecord my first song. Wow. Yenye niliandika like some years back. Yes. Na nikaambia Mungu tafadhali nataka baraka zako. Wow. Na hii mwaka nimemuona. Yes. Wow. Yeah. And umesema last year ulivutwa kazi. Sio kuvutwa but ilikuwa kusimamishwa. Yes. Hiyo period ilikuwa aje kwako? Ilikuwa ngumu sana. Ngumu sana. Hata sijui venye naweza elezea. Yes, but it was hard for me. Wow. Yes. What was going on? Nini ilikuwa was going on in your mind ama
during that time wakati ulikuwa nyumbani, ni nini ilikuwa sana sana unafikiria ama what was going on in your mind during your time wakati sasa umeachishwa kazi, uko home, haujazoea, you know, how was that? Wacha nikwambie. Sasa nilikuwa nafikiria venye nitaenda kwa kutafuta kazi nyingine, and then God nilipata kazi at that time. Kazi yenye ilinishikilia hadi nikarudi kazini. Wow. Yes, but niliona yani hapo nipo niliona Mungu. Wow. Juu sikuwahi lala njaa. Yeah. Kila kitu ilikuwa shwari. Wow. Yes. Amazing. Yeah. And probably tukiwa tu katika hiyo hali, kuna mtu mwenye saizi amepoteza kazi. Kuna mtu mwenye saizi ako home. What would you tell them during hii time? Like umepitia the same thing last year. Kuna mtu saizi ndiye amefutwa kazi sai. Yes. Kuna kazi saizi ameachishwa saizi because enyewe hakuna mapato kutoka kwa mdosi wake. Yes. So akaona wewe enda tu home. What would you tell them during this time? Mimi naambia, naweza waambia kuna hope. Yes. Na wazidi kumtegemea Mungu na kumtumainia, kwa sababu kila kitu baada ya kila jambo Mungu ako. Wow. Yeah. Wow. Yes. Amazing. Yes, because mimi nimemuona na najua ako na anatujali. Yes. Wow. Yeah. So basically for you unaambia mtu tu yani there is hope and yes, there is hope. Yes. Wow. Yeah. Amazing. Sasa tuingie kwa wimbo yako. Now ulianza na Kiradhimo ni wimbo wako wa kwanza? Yes, ni wimbo yangu ya kwanza. Hiyo wimbo inamaanisha nini kwako? Okay, kuna nilikuwa napitia magumu. Na okay, hiyo song ni Yes. Actually, I was not in the country. Wow. I was in the Middle East. Umefanya kazi Middle East? Yes. Wow. And that time, nilikuwa naambia Mungu nakuomba nikirudi kwetu Kenya. Naomba uwepo wako. Yeah. Naomba baraka zako. Nisiwahi rudi huku tena. Yes. Nione mkono wako. Wow. Na hiyo song ndio maana niliandika nikiwa huko. Yes. Amazing. Yeah. So wakati ukiimba ule wimbo, kwa ule mtu mwenye anasikiza, ungependa apate nini kutoka kwa hiyo wimbo? Okay, hiyo ni wimbo ya kupea mtu hope. Okay, cause hata sahi kuna wimbo ingine inakuja. Yes. Niliomba baraka. Yes. Sasa nataka kushukuru Mungu. Baada ya baraka nishukuru Mungu, nimwambie asante kwa kila kitu umenitendea, kwa kila jambo umenitendea. So wakati uliomba Kiradhimo, hizo baraka zilikuja na nimeziona. Wow. Siwezi sema sijaona Mungu. Nimemuona. Wow. Yes, namshukuru sana. Na that's why nasema nitazidi kumtumikia maisha yangu yote. Wow. Yes. So kwa mtu mwenye anatusikiza, is this your way ya kumwambia kwamba Mungu huwa anasikia maombi? Yes, sure. By the way, nikuwa huko. Yes. Okay. Wacha nipatie story kidogo. Patie. Venye nilienda huko, kuna mtu alikuwa ameniadvise nikienda huko, nijifanye nimeslim. Yani kuwa Muislamu. Umeslimu, yeah. Yes. So, nilienda nikafanya tu hivyo. Yeah. But mimi tukienda kuswali, nilikuwa naenda napiga magoti yangu, naomba kivyangu, naambia Mungu, we niangalie tu vizuri. Yes. Na by then tulikaa na hao watu vizuri sana, kwa hiyo ilikuwa about 3 years. Wow. Yes. Tulikuwa nao vizuri. Wakidhani mimi ni Muislamu. Yes. But mimi nikienda kwa room yangu, nilikuwa naomba Mungu wangu na penye namjua Mungu wangu. Yes. Unajua hata ukijifunika dera unakaa tu nini? Kabisa. Karibu hata nikwambia salamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Amazing. Yeah.
And the reason naona nakuuliza hivyo because tuko na our listeners kama Susan Masharia, she anatusikiza akiwa Bahrain. So many people wenye huu tusikiza wanatusikizanga wakiwa most of our listeners wenye mi wana online, most of them wanakuanga Middle East. Yes, sure. And so probably at this time unaweza kuona kitu ungependa kuambia. What would you tell them? Even as we celebrate Easter, uko home, saizi unaenjoy ma freedom zako, yes, you know. Sure. Yes, so church zimefungwa in quotes, lakini unaweza omba Mungu openly. Ni nini unaweza ambia mtu mwenye saizi yako kwa hiyo restriction ya anafuata hizo sheria like lazima aende msikiti, lazima aswali, lazima after every few hours I can care swali. What would you tell them even during this time? Sababu kuna watu wengi upoteza njia wakiwa huko. Yes, sure. And I'm sure you've met most of them. Yeah, sure. Yeah. So what would you like to encourage mtu mwenye anatusikiza akiwa Middle East during this time? Mimi naweza mwambia avumilie na endelee kutii. Juu wale watu hawatakangi mtu mjuaji. Unaona? Akitii by the way mnaweza yani Waislamu sio watu wabaya. Venye nilikaa na wao sio watu wabaya. Ubaya ni sisi tunaendaga kufanya wajeuri kule. Yes. Sasa wewe unapeleka ujuaji wako huko. Na wao watakangi hivyo. Wanatakanga mtu ananyenyekea, mtu anaobey venye wanataka. Na mtakaa nao vizuri. Wow, ladies and gentlemen, today in the building I am hanging out with Natasha Evans, and she's an amazing singer. She is a born-again Christian, and she joins me today to get to know her story. We just get to know her, get to interact with her, and also tunamuambia kama sababu amekuja kwa Spice Show, kila guest anakujanga hapa anakuwa co-host. You want to know what Easter means to her, because that is our theme of today. We are talking about Easter and what it means to us. So if you're just joining us right now, karibu sana. If you can start a watch party. Let people know that we are in the building. Natasha is in the building. I already see so many people are joining us hapa hivi kwenye Facebook live. Naona Jenna Shicks anasema wow, I'm happy for that for you girl. Go girl. Alafu naona kuna St. John anasema niko ndani. Big up Natasha Evans. Naona Susan Masharia anatusikiza akiwa kule Bahrain, anasema happy Easter to you. Joro wa Goashe anasema happy Easter to you. And yes, we are here na tuko na Natasha Evans. She's an amazing singer. Kama miss out on her song, kimbia pale YouTube. I'll be sharing some of the links so that you also get to subscribe to her channel and support her. I always tell you on this show, we love to give people their flowers, and we give people their flowers when they can still smell them. Hatugoji mpaka aende ndio tumwambie unafanya umekuwa mzuri nini. Hapana, tunakuambia saa hii. So once again, karibu sana kwenye Spice Show. Let us get to know you a little bit more. So brief background for the sake of ule mtu anatujoin saa hizi. Ulizaliwa wapi? Ulienda shule wapi? Acha sasa turudi from basics sasa. Mimi mzaliwa hapa juu tu kwa Madhore. Umezaliwa huko, umelelewa huko? Yes, nimelelewa huko. Ulienda na naishi huko na nimeenda shule huko na naishi huko. Hapana, ngoja tuende polepole. Ulienda shule wapi? Nilienda Gitomba Primary School. Yes. Kuna watu naona hapa wananiambia hawakuoni mzuri, so acha nigeuze ile kamera ikuangalie, wananiona mimi. All right, so ulienda Gitomba Primary School? Yes. And high school? Nilienda St. Mary's Loreto. Sasa najua mnamuona, muache kuniambia hapa wewe Mike unakuanga nini, tutakuona. Okay, sawa, mniachishe. All right, so Loreto, St. Mary's Loreto. Alafu after hapo sasa ndio ukaenda Middle East. Yes. All right. Although before ni in the Middle East, nimefanya course ya salon. Nilikuwa nafanya na salon. And after that, ndio mambo ilikuwa magumu kiasi. Yes. Nikaona niende huko. Yes. Awesome. So in your journey to be here, what are some of the lessons zenye umelana unaweza funza mtu mwingine mwenye anatuwatch saa hizi? Some of the tuambie two key lessons zenye umelana so far in your life
yenye unaweza ambia mtu mwingine? Sasa mimi naweza waambia okay, kulingana na anatetemeka lakini ndio sababu ako hapa. Okay, mimi nimelearn kwa life. Okay, itabidi tu umtegemee Mungu na uzidi kumtumainia. Yeah. Juu tunapitianga mambo mengi sana. Yes indeed. But after all, Mungu huwa anakuja. Yes. Na anatukomboa. Oh yes. Yes. True that. Yes. And nimesikia ukiongea kuhusu Mungu sana like yeah, sure. And probably at this point naweza kuuliza Mungu ni nani kwako? Mungu ni everything kwangu. Wow. Yes. Everything. Nikilala, nikienda kazi, kila time naonanga Mungu. Yeah? Naonanga Mungu everywhere. Yes. Yes. So Mungu ni everything kwangu. Wow. Yes. Amazing. Unajua last month tulikuwa tunaongea about identity. Na sababu ulikuwa ukuje last month. Nataka kupushio nini kwako saizi. Umesema Mungu ni everything kwako. Yes. And nikigeuza hiyo swali now to the point of identity. Wewe ni nani kwa Mungu? Okay. Mimi ni mwanawe. Mimi ni dota ya Mungu. Okay, hii inamaanisha mimi ni okay, sasa naweza sema nini? Okay, so sasa hebu niambie, so wewe ni dota wa Mungu. What does that mean to you? I'm a servant of God. Let me say that. Yes. Unafanyia Mungu kazi. Yeah, mfanyia kazi. All right. Yeah. Sita dive sana kwa hiyo mimi na unajua sasa umekuja kwa radio lazima kuulize zile maswali. And so right now ukiangalia life yako saizi what are you mostly thankful to God for in this season? Okay, namshukuru sana juu saa hizi siko nyumbani. Yeah. Niko kazi. Yes. Na kila jioni naenda na mkate jioni. Yes. Na kuna wengi saa hii wanalia. True. But mimi kwangu naweza mshukuru juu siko nyumbani. Yes. Yes. Wow, amazing. Now tuko season ya Easter. And leo kwa show nimekuwa nikiuliza watu what does Easter mean to you? And you know, ukifikiria about Yesu alikuja akajitoa maisha yake, akakufa alafu akafufuka. In your life, when you take that whole season, ama when you take that whole scenario, uiweke sasa kwa maisha yako, you personalize it. What does this season mean to you? Okay, kulingana na venye Yesu alikufa, then akafufuka. Yeah. Alikufa akafufuka juu yangu. Wow. Juu ya maisha yangu. Yes. Ndio nikombolewe na nikuwe huru tena. Yes. And that's why niko hapa. Na yani hakuna zawadi naweza mpatia ila kumtumikia na kuzidi kukua kwa njia zake. Yes. Wow. Juu kama ni mtu, yes. Sidhani kama kuna mtu anaweza kufa juu yako. Yeah, true. Yeah? Na kama ni mwanadamu, si watu wanakufanga na wafufuki. So Yesu alikufa akafufuka ndio juu ya sisi, juu yangu, juu ya maisha yangu. Yes, indeed. Yes. Na kwa hii season naona tu Mungu amefufuka yani kwa moyo wangu amefufuka. Wow. Yes. Okay. Wow, hiyo ni powerful sana. Kwa moyo wako amefufuka. Yes. Amazing. So that means, you know, kuna pali kwa Bible inasemanga as he is so are we. Nasomaga ya Kidhogo sana. Nasikia Kidhogo imeingia pale ndani. Kuna mtu ananiambiaga ninaongea Kidhogo mingi nampoteza. So leo and so at this point Yesu amekufa na amefufuka ndani yako. Yes. Hiyo inakupatia benefit gani? What benefits do you get from kukufa kwa Yesu na kufufuka? As in zile unaziona in your day to day life. As in nini? As in wacha tu nini? Yesu kukufa na kufufuka
ndani ya moyo wako, kuna manufaa ambazo unaziona kwa maisha yako ya kila siku. Si ndio? Yes. So zile vitu ambazo unaziona, unaweza share a few things zenye unaona kwa sababu ya kukufa na kufufuka kwa Yesu kwa maisha yako. Okay, sio kawaida. Kuamka, Yes. unaenda kazi, unarudi jioni. Ni wengi wanaendanga na hawarudi. True. Yeah? So hiyo ni benefit. Yes. Ya kukua umemuona Mungu na amefufuka. Yes. Yes. Wow. Amazing. So tell us about your uenda church wapi? Naendanga Kimende Methodist Church. Yes, chini ya mchungaji Moses Nyota. And so now wakati nilikuja hapa asubuhi, okay, during this week nimekuwa nikisikiza watu wengi sana wakicomplain, no, serikali imefunga kanisa. And so leo asubuhi nilikuwa na rebuke wa Kristo sana sababu watu wa club hawawezi complain wamefungiwa club na sisi tu complain tumefungiwa kanisa. Hapo kuna kasorobo sana. Na most of the reason why unakuta watu wana complain ni sababu watu hawajui. Hizo nimekuuliza swali mbili zimefanana. Wewe Mungu ni nani kwako na wewe ni nani kwa Mungu? And so unakuta hii season yes, zile church ama zile building tunaendaga kama church zimefungwa. But Yesu bado wako. Yes. Na tunasemanga Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amefufuka kwa and I thank God umesema amefufuka kwa moyo wako, hajafufuka pale Methodist Kimende. No. And so now during this time hizo building tunaendaga zimefungwa. Yes. Gatherings zile si uenda zimefungwa. How is that affecting you as a Christian ama kama mtoto wa Mungu? Okay, imeni affect sana juu mimi kwanza pale kanisani niko kwa kikundi cha praise and worship. Sasa kila morning venye naamkanga Sunday kujitayarisha ndio niende nikamsifu Mungu. Sasa naona hiyo wakati sina. Sasa inabidi tu nikuwa kwa hao. Yes, unaweza tu abudu ukiwa kwa nyumba. Naabudu kwa hao sana ukinipata Sunday. Watu wanajuanga niko na nisiko. Yes. Mimi napenda kuabudu Mungu sana. Wow. Yes, yeah. And so how venye saizi imefungwa, do you feel like kuna kitu kwa kuabudu Mungu? Sasa tuko hapo kwa una feel kama kuna kitu imekatwa ama bado wewe unaipokea? Hapana, yes, feel kuna gap. Kuna gap. Yes. Kwa nini kuna gap? Juu venye tumezoea kwenda kupata neno la Mungu pale kanisani. Hapa labda sasa uketi kwa nyumba usikize kwa radio ama kwa TV. But unajua sasa venye mtu anaendanga kwa kanisani ukitoka unasikianga umebarikiwa. Yes. Sana. Umesikiza neno, umeabudu, lakini saa hizi hakuna. Tu naomba Mungu tu hii mambo iishe akiturudi kanisani. Okay. And suppose kama hatutawahi rudi milele na milele, hiyo ni kumaanisha sasa hiyo gap itabaki milele ama utatafuta? Nitazidi kumtumikia. Hata nikiwa kwa nyumba, hata nikiwa kazini, nitajua. Usinaonanga Waislamu wakiwa hadi kazini, masaa ikifika wanaendanga wanaswali. So hata mimi nikienda, hata nikiwa kwa barabara huko nikifanya mambo zangu, naendanga tu nikiomba na moyo kimoyo. Wow. Juu by the way inabidi tu. Yes. Na ninaona kuna colleague wako anakusikiza anaitwa Masi wa Irimu. Anasema usalimike sana. Nimesalimika. Ni mama ya Shigal ndio analetanga show. Yes. She's my colleague. Tunafanyanga na yeye kazi. And so anasema nikusalimie sana. Yes. Anakusikiza akiwa kwa nyumba. Yes. And so tulikuwa kwa hiyo part ya yes, churches zimefungwa and if zitaendelea kufungwa wewe bado utazidi kuabudu Mungu? Nitazidi kumtumikia. Wow. Yeah. Amazing. Yes. And I feel that hii season inafaa kutufikisha hapo.
naona hapo pale unasema utazidi hata kama zitafungwa milele. Hata kama zitafungwa. Wewe utazidi kutumikia Mungu. Kabisa. And I feel and I think leo kwa hii show nimekuwa nikiongea sana kuhusu hii story. And I think I said nilisema bado last year. Kuna kuanga na tofauti ya kuenda kanisa na kukua kanisa. There's a huge difference between going to church and being the church. Christ, Yesu alikufa na akafufuka for the sake of his church. Anarudi kuchukua kanisa yake, arudi kuchukua hiyo building. Yes, sure. Yeah, church. Anakuja kutuchukua mimi na wewe. And I'm so glad ya kwamba you've said that hata kama zitafungwa milele, wewe utazidi kuabudu. Kabisa. It's not about where you go, it's about where you are. And probably at this point naweza penda uambie kuna mtu anakusikiza na ana feel kuna hiyo gap. But sasa for you make up your mind that you know what, hata kama hazitafunguliwa mimi nitazidi kutumikia Mungu. Probably unaweza ambia mtu mwenye anatusikiza saizi, mwenye ana feel mimi kuna hiyo gap. Mimi nasikia leo nimegoderera kiroho, nimegoderera niko na hapo. What would you tell someone like that? Ni nini ungemwambia imtoe kutoka place yenye yako kuna gap hadi place yenye saizi wewe uko? Mimi nitamwambia kama venye nimekuambia, azidi kuomba akiwa pahali popote na asianguke. Juu last year kuna watu wengi walianguka. By the way, ile nini, wale watu walikuwa kwa church, ulipata venye zilifunguliwa hawakurudi, walipotelea kwa njia zingine. Amazingly, statistics zinasema almost 60% ya watu walipotelea. Na sasa by the hata huko kanisani kwetu ndio tulikuwa tunajaribu kuwarudisha. Kuwarudisha wenye walikuwa wamepotea. Then shetani mbaya. Venye tunaendelea kuwarudisha ndio hiyo imefungwa tena. But you see, and I love that you said that, because wakati tu umeingia, I was reading that verse in the book of John 10:10. Na inasema the devil comes to steal, kill and destroy. Already kuna wale ashaiba, kuna wale ashaua, na kuna wale anaharibu kuharagania kabisa. Lakini the next line inasema but I came that you may have life in all its fullness. And having life in all its fullness ni kumaanisha hata kama hatutawahi gather tena, hata kama Mungu hautawahi nibariki na Kenya ninaomba, mimi kwa pande yangu nitakutumikia. And once we get to that point, nafikiri now Christ atakuwa risen in our life. And I'm so glad that umeweza kutuleta hadi hiyo point ya kufika hapo hivyo. Now, one message to the body of Christ. Tukimalizia sasa. Najua sasa hizi umerelax, uko karibu ku-host show na wewe sasa. One message you'd like to tell the body of Christ. Just look at that camera. Kuna mtu anakusikiza, kuna pastor anakusikiza saizi. Because sasa hata yako home. There is someone who's broken, there is someone who's ako pale kwa life yake, mambo iko sawa. But I want you to look at that camera and I want you to speak into their lives as the Lord leads you. Mimi nikiwa Natasha, naweza ambia kila mtu penye yako tuzidi kuomba. Kama naweza sema na Kikuyu, gaini ashokagia mahoya. Na venye tunaendelea kumuomba, hakuna kitu kinaweza mshinda. Tukizidi kuomba naye atatusikia, akiwa pale akiwa huko juu atatusikia. Na kila kitu itakuwa shwari. Wow. Powerful. Natasha, I want to say thank you very much for even what you do. Hiyo muziki ambao unaimba, hiyo dedication ambao umejitolea kutumikia Mungu. It's a choice you made. Ulikuwa na choice ya kuimba shiadashi. Ulikuwa na choice ya ulikuwa na choice ya kufanya vitu mingi, lakini ukaamua mimi nataka kutumikia Mungu. And I want to say thank you very much. Because kuna mtu mahali anakusikiza. Like ninaona kuna mtu anatusikiza akiwa Burundi. Anaitwa Mborowini. There are people who... She's my neighbor. There are people who will listen to your music na watabarikiwa na hamutawahi kutana maishani.
There are people who will listen to your song and be encouraged. Wako mahali kwenye wewe hautawahi kanyaga. And so for just saying yes to God and allowing him kukutumia, I want to say thank you. Thank you. Welcome. And I want to celebrate you today. Yes. I want to just say endelea na kazi mzuri. Yes. Hata wakati ukifika ukue mgumu kabisa, don't give up. Nataka kuambia I'm also a cultural dancer. Yeah. Yes. All right. Yes. Hiyo tunataka kuona. Mbona haujaweka hapa? Anyway, so how can people reach you? How can people, watu wanaweza pataje music yako kwa YouTube? Watu wanaweza subscribe wapi? Hebu tueleze. Yes. Okay, mwenye anataka kusubscribe kwa my YouTube channel na julikana kama Natasha Evans. Oh, yes. Ukienda pale utapata muziki wangu na waahidi this month ingine inakuja. All right. Continue sharing, like, comment na uzidi kushare kabisa. All right. Yes. And ladies and gentlemen, you're here hapo kwa screen yako Natasha Evans. Yes. Mimi nisha subscribe as you have seen right there. So go hata wewe subscribe. Let's encourage her. Let's support her ministry. You know, this is the only time we can do that. We can only give her flowers when she can saizi. Well, she can still smell them. This is your time for you to be a blessing to her. And go over there, subscribe to that channel, share with your friends, share her music. Let's encourage her, let's support her, because that is the gift that God has given us during this season. Natasha, Yes. thank you very much. Welcome. Umeacha nini? At least. So thank you very much, Natasha, for gracing our show today. Yes. And ladies and gentlemen, we have been hanging out with Natasha Evans right here on 99.9 on The Spice Show. So tukimalizia one more time, let's enjoy Kiradhimo. Ona ikege korwo nidira twekania mikuru eduma minene ayeku nidigetiera negukorwo mwathi wenye koragwo uri hamwe na nie ya gogo torera ya moya kugai nikioni egwada kugai apakeda dime egonera moya radimo moya kugai nikioni egwada apakeda dime egonera moya. Tagerera doledoini waku nagotugatere todogotiri oge nowe mwathi wakwa nikioni egwera kugai apakirathime egonera moya rathimo gyaku kugai nikioni